ওয়েলকাম টু ইজি মেডিসিন চ্যানেল। আজকে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব ক্যালকুলেশনস অফ মেডিকেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডোজ অ্যান্ড আইভি ইনফিউশন টাইম অ্যান্ড রেট। দিস ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক ফর আওয়ার নার্সিং কম্পিটিটিভ এক্সাম। সো লেটস স্টার্ট। প্রথমেই আমি ডিসকাস করব হাউ টু ক্যালকুলেট ফ্লো রেট। ফ্লো রেট মিন্স হাউ মেনি ড্রপস পার মিনিট। ফ্লো রেট ক্যালকুলেশনের ফর্মুলা হচ্ছে টোটাল ভলিউম ইন্টু ড্রপ ফ্যাক্টর ডিভাইডেড বাই টাইম ইন মিনিটস। সো এই ফর্মুলা ইউজ করে আমরা ফ্লো রেট ক্যালকুলেশন করতে পারবো। তাহলে একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে দেখে নেওয়া যাক। এ প্রেসক্রিপশন রিড 1000 ml of normal saline to infuse over 12 hours. The drop factor is 15 drops GTT per 1 ml. The nurse prepared to set the flow rate how many drops per minute. তাহলে এখানে কি বলেছে, একটা প্রেসক্রিপশনে লেখা আছে 100,000 ml NS infused over 12 hour, আর ড্রপ ফ্যাক্টর হচ্ছে কত, 15 ড্রপস পার ml। এখন নার্স 1 মিনিটে কত ড্রপ সেট করবে। তাহলে আমাদের ফ্লো রেটের ফর্মুলা ছিল টোটাল ভলিউম ইনটু ড্রপ ফ্যাক্টর বাই টাইম ইন মিনিটস। এখানে টোটাল ভলিউম হচ্ছে 1000 ml, ড্রপ ফ্যাক্টর দ্যাট আর 15 ড্রপস, টাইম হচ্ছে 12 আওয়ার, ইন মিনিট 12 ইন্টু 60 মিনিটস। সো টোটাল ভলিউম 1000 ml, ড্রপ ফ্যাক্টর 15 টাইমস ইন মিনিট 12 ইন্টু 60। 0 0 6 2 12 50 3 25। সো 25 ইন্টু 15 বাই 3 ইন্টু 6 ইকুয়াল টু 20.8, 21 ড্রপস পার মিনিট। সো আই থিঙ্ক তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো হাউ টু ক্যালকুলেট ফ্লো রেট। নেক্সট আমি ডিসকাস করব হাউ টু ক্যালকুলেট ইনফিউশন রেট, ইনফিউশন টাইম। ইনফিউশন টাইম ক্যালকুলেট করার ফর্মুলা হচ্ছে টোটাল ভলিউম টু ইনফিউজ, মানে কতটা ভলিউম ইনফিউজ করা হচ্ছে, ডিভাইডেড বাই মিলিলিটার পার আওয়ার বিং ইনফিউজড। মিন্স 1 ঘন্টায় কত মিলিলিটার ইনফিউজ করা হচ্ছে। এটা হচ্ছে কি, এটা হচ্ছে ইনফিউশন টাইম ক্যালকুলেশন করার ফর্মুলা। সো লেটস ডেসক্রাইব দ্য ইনফিউশন টাইম উইথ অ্যান এক্সাম্পল। কোয়েশ্চেন নাম্বার 2। কোয়েশ্চেনে কি বলেছে, এ প্রেসক্রিপশন রিড 1000 ml D2W to infuse at a rate of 125 ml per hour. The nurse determined that it will take how many hour on liter to infuse. তাহলে কোয়েশ্চেনে বলেছে 1000 ml D2W ইনফিউজ করা হচ্ছে 120 ml per hour রেটে। এই রেটে 125 ml per hour রেটে 1 লিটার ফ্লুইড ইনফিউজ করতে কতটা টাইম সময় লাগবে। তো আমরা ইনফিউশন টাইম ক্যালকুলেশন করার ফর্মুলা জানি। ইনফিউশন টাইম ইকুয়াল টু টোটাল ভলিউম টু ইনফিউজ ডিভাইডেড বাই মিলিলিটার পার আওয়ার বিং ইনফিউজ। এখানে টোটাল ভলিউম হচ্ছে 1 লিটার সমান 1000 ml, মিলিলিটার পার আওয়ার বিং ইনফিউজড, মিলিলিটার পার আওয়ার বিং infused, that is 125. So 1000 divided by 125, that is 8, that is 8 hour. So answer is 8 hour. Next I will discuss how to calculate the medication dose. Medicine dose
equal to D by A into Q. D means desire, means the dose that the primary healthcare provider prescribed, means doctor কতটা ডোজ প্রেসক্রাইব করেছে। A means available, that means the dose strength as stated on medication label, means একটা মেডিকেশনের মধ্যে কতটা পরিমাণে ডোজ অ্যাভেলেবেল থাকছে। নেক্সট কিউ, কিউ মিন কোয়ান্টিটি, it is the volume in which the dose strength is available, such as tablet, capsule or milliliter, means একটা স্টেটেড মেডিকেশন বা কোনো একটা মেডিসিনের কতটা ভলিউম থাকে, এই ভলিউমটা ট্যাবলেট, ক্যাপসুল, মিলিলিটার দিয়ে প্রকাশ করা যায়। যেমন প্যারাসিটামল PCM contains 650 mg, এখানে Q is 1 and A is 650 mg. Other example is PAN 40, এখানে Q is 1 and A is 40. Others amoxicillin 500 mg, amoxicillin 500 mg একটা ক্যাপসুল পাওয়া যায়। সো এখানে Q is 1, A is 500 mg. আবার পেনিসিলিন G বেঞ্জাথাইন, পেনিসিলিন G বেঞ্জাথাইন is available 3 lakh units per ml. So এখানে Q is 1 ml and A is 3 lakh. So I think you all are understand about A and Q. So let's describe how to calculate the medication dose with an example. Question number 3. কি বলেছে? A prescription read clindamycin phosphate 0.3 clindamycin phosphate 0.3 gram in 50 ml normal saline to be administered intravenously over 30 minutes for a client with an infection. The medication label read clindamycin phosphate 900 mg in 6 ml. The nurse prepared how many milliliters of the medication to administer the correct dose. তো আমরা সবাই জানি মেডিকেশন ডোজ equal to D by A into Q. D means desire, prescribed dose. A means available, Q means quantity. D means desire means ডক্টরের প্রেসক্রিপশন ডোজ কতটা, ডক্টর কতটা প্রেসক্রাইব করেছে। তাহলে কোয়েশনে কি বলেছে? প্রেসক্রিপশন রিড clindamycin phosphate 1.3 gram in 50 ml normal saline to be administered intravenously over 30 minutes for a client with an infection. So doctor prescribed 0.3 gram. So D means D equal to 0.3 grams. Next A and Q. So question says the medication label reads clindamycin phosphate 900 mg in 6 ml. So A available is 900 ml and Q is 6 ml. So D is 0.3 grams. 0.3 grams means 300 mg. Q is 6 ml and A is 900 mg. So medication dose equal to 300 into 6 divided by 900. 2 ml. So the correct answer is 2 ml. Next question. A prescription read to administer an intravenous dose of 4 lakh unit of penicillin G benzathine to a client with an infection. The label on 10 milliliter ampule sent from the pharmacy read penicillin G benzathine 3 lakh unit per ml. The nurse prepare how many milliliter to administer to the correct dose. So the medication dose equal to D into Q by A. D means prescribed dose. Question prescribed dose কত বলেছে? The prescription read to administer an intravenous dose of 4 lakh unit of penicillin G benzathine to a client with an infection. So prescribed dose is 4 lakh. Next, the label on the
10 milliliter ampule sent from the pharmacy read penicillin G benzathine 3 lakh unit per ml. So the available dose is 3 lakhs. And Q quantity is per ml, means 1 ml. So 4 lakh into 1 divided by 3 lakh. 4 by 3 equal to 1.33 equal to 1.3 ml. So this is the answer. I think you all are understand how to calculate medication dose. Next, I discuss how to calculate dose per hour. For dose per hour. Dose per hour calculation আমাদের দুটো স্টেপে করতে হবে, স্টেপ 1, স্টেপ 2. ফার্স্ট স্টেপে আমাদের ক্যালকুলেট করতে হবে, ক্যালকুলেট দ্য অ্যামাউন্ট অফ মেডিকেশন পার 1 ml. সেকেন্ড স্টেপ ইজ দ্য ফাইনাল স্টেপ. এই স্টেপে ক্যালকুলেট করতে হবে, ক্যালকুলেট মিলিলিটার পার আওয়ার. সো তাহলে আমাদের এখন জানতে হবে ফার্স্ট স্টেপের ফর্মুলা কি আর সেকেন্ড স্টেপের ফর্মুলা কি. ফার্স্ট স্টেপ ফর্মুলা হচ্ছে স্টেপ 1, known amount of medication in solution divided by total volume of dilute. Next, step 2 formula হচ্ছে dose per hour desired divided by concentration per milliliter. So let's describe with an example. Question number 5. A prescription read heparin sodium 1300 units per hour by continuous intravenous infusion. The pharmacy prepared the medication and delivered an IV bag labeled heparin sodium 20,000 units per 200 ml DMW. An infusion pump must be used to administer medication. The nurse set the infusion pump at how many milliliter per hour to deliver 1300 units per hour. So question আমাদেরকে কি চেয়েছে, how many milliliter per hour means dose per hour. তাহলে আমরা আগেই দেখেছি ডোজ পার আওয়ার ক্যালকুলেশনের দুটো স্টেপ, স্টেপ 1 অ্যান্ড স্টেপ 2. স্টেপ 1 এর ফর্মুলা কি? স্টেপ 1 এর ফর্মুলা হচ্ছে known amount of medication in solution divided by total volume of dilute. চলো দেখি কোয়েশ্চেনে কি বলেছে. A prescription read heparin sodium 1300 units per hour by continuous intravenous infusion. The pharmacy prepared medication and delivered an IV bag labeled heparin sodium 20,000 units per 200 ml DMW. তাহলে IV bag labeled heparin sodium 20,000 units per 250 ml DMW. So this 20,000 unit is the known amount of medication solution. And 250 ml is the total volume of dilute. So equal to 80 unit per ml. Step 2. Step 2 formula dose per hour desired by concentration per milliliter. এখানে ডোজ পার আওয়ার ডিজায়ার অ্যামাউন্ট হচ্ছে 1300 ইউনিটস অ্যান্ড কনসেন্ট্রেশন পার মিলিলিটার হচ্ছে 80 ইউনিটস. সো দ্যাট আর 16.25 or 16 ml per hour. So this is the answer. So I think you all are understood about the calculations of flow rate, infusion time, calculations of medication dose, and also calculations of dose per hour. So let's end the topic today. And thank you for watching my video, and please share and subscribe my channel.